The Chalukyas, Hoysalas, and Rashtrakutas were prominent Indian dynasties known for their administrative systems and impressive architectural achievements. They were prominent dynasties in Indian history known for their contributions, particularly in the Hindu tradition. The Chalukyas are particularly noted for developing the Vesara style of temple architecture. The Rashtrakutas are famous for their rock-cut architecture, especially the Kailasa temple at Ellora. The Hoysalas, while smaller in territorial extent, are renowned for their intricate temple carvings and unique architectural style. These dynasties played a significant role in shaping Indian art, architecture, and administration during their respective periods. Their temples stand as testaments to their artistic and engineering prowess, showcasing a rich blend of religious and cultural influences. In the 21st century, the Balarama temple in Ayodhya, dedicated to the infant form of Lord Rama, known as Ramlalla or Balakram, was consecrated on January 22nd, 2024 and created history. This temple is located at the site believed to be Ram's birthplace in Ayodhya. The sculptor Arun Yogiraj of Mysuru witnessed the 51 inches idol of Ram Lalla being installed in the mandir. Arun Yogiraj, by carving the renowned Ram Lalla, created history. He hails from the family of sculptors. His grandfather was Basavanna, who was an artist in the court of Mysuru Maharaja. Father Yogiraj was also a popular prime sculptor who continued to practice the ancestral art of sculpture and saved for the future generation. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ವಿಗ್ರಹ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಗೊಂಡಾಗ ಕಲ್ಲಿನ ಶಿಲ್ಪಿಗಳೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಸರಿಸುಮಾರು 11ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ನನಗೆ 41 ತುಂಬಿ 42 ಅಂದರೆ 31 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಲ್ಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಶ್ರೀರಾಮನ ವಿಗ್ರಹ ಸರಿಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 18 ಟನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು 15 ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು 15 ಟನ್ ಕಲ್ಲಿನ ತೂಕದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು 1000 ಟನ್ ಕಲ್ಲಿನಷ್ಟು ಒಂದು ಅನುಭವನ ಹೊಂದಿರ್ತೀನಿ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದನೇ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯವರಾದ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಶಿಲ್ಪಿಯವರೇ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು. ಅವರ ಜೊತೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ನಂತರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ 1000 ಟನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರೋ ಅನುಭವ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಲ್ಲಿನ ಜೊತೆ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. Arun Yogiraj was the second son of Yogiraj and Saraswati couple born in the year 1983. At the young age, he used to play and practice art of sculpture. He completed his MBA and was working in a company. The artwork he learned from the family has made him popular in national and international levels. ನಾನು ಓದಿದ್ದು JSS ಬಾಲ್ಜಗರ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ನಾನು JSS ಬಾಲ್ಜಗತ್ನಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು. ಆಟದ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಖೋಖೋ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ.
ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೀಚರ್ಸು ಬಂದು ಬೈದಿದ್ದು ಉಂಟು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಕರೆದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟು. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಜನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡಲ್ಲ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ರ್ಯಾಪರ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರೀತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟು ಟೀಚರ್ಸು. ಮರಿಮಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲಿ PUCಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಏನಂತೀನಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟವಾದ ಕ್ರೀಡೆ. ನಾನು ಮೊದಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಇದ್ದವರು ಮಾಮೂಲು ಕಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಣಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಡಲ್ಲ, ಬೈತಾರೆ. ಹೋಗೋ ನಿನಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ನೀನು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಬೈದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನೊಬ್ಬ ವಿನಯ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ. ಅರುಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಬಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ. ಇಲ್ಲ ಕಣ ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಸೇರಿಸಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ, ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಅಂತೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ ಫ್ರೀನಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಸರ್ ಏನೇನು ತಗೊಬೇಕು ಸರ್ ನಾನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಇಲ್ಲ ಕಣ ಅವ್ನು ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾರೋ ಅಂದರು. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಬರೀ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ಕೂಲ್ದು ಶೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಪ್ಪ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ ನೀನು ಅಂತ. 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಆಸಕ್ತಿ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ 2002ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಆಡ್ತೀನಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಆಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು ಅಂಡರ್-19 ಗೆಲ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನಂತರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಆಡ್ತೀನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 3 ವರ್ಷ. ಭಾಳಷ್ಟು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳು ಆಡ್ತೀನಿ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. Initially, his interest was in cricket, but he became master in volleyball. He became the best volleyball player and represented the University of Mysore 5 times. He represented Karnataka volleyball team and became a champion. I would like to mention something about the world-renowned sculptor, my proud student, Arun Yogiraj. So it gives me immense pleasure to say that I was his coach since 1998. When he was 10th standard, a small chubby boy came to me with a white shorts and a t-shirt in a cycle. He came to me to the sports pavilion, University of Mysore, and where we are all chatting about the progression of sports. This boy came, sir, can you teach me volleyball? So I just looked at the chubby boy and then I was just stunned. So young, energetic, the sparkling eye and then the glowing face made me to accept him as my disciple. So I took him and I made him to come on the next day itself. First PUC, he could represent Karnataka State in School Games Federation of India, SGFI. Second year also he represented School Games Federation of India at Hyderabad, and then he got a medal in that also. Then sub-junior nationals he got medal in the nationals. Junior nationals he participated. So like that he excelled. Meanwhile he entered into BCom, JSS Ooty Road, then JSS College Ooty Road. First year degree, meritorious student, and he got selected for representing Mysore University. First year degree, second year degree, final year degree, then MBA. So first year and second year. The funniest part of it is, even during the day of examination he used to come for practice. So we weren't knowing that he is having examination. 8:30, so I used to say, sir, bye-bye sir, thank you sir, I am going to write my examination. So on the day of examination itself, he used to come for the practice regularly. The most remarkable moment of his life was creating the idol of Ram Lalla for Ayodhya's Ram Mandir. This momentous task was not without its challenges. Still, Mr. Yogiraj's dedication, perseverance, and artistic brilliance shone through as he created a masterpiece that has touched the hearts of millions across India. Mr. Yogiraj's selection to sculpt the iconic Ram Lalla statue for the Ayodhya Ram Mandir was not just a stroke of luck, but it was the culmination of a relentless struggle, his rich artistic heritage, and his dedication.
The selection process for the sculptor of the Ram Lalla idol commenced in January 2023, drawing forth a pool of talented artists from across India. ಹೀಗೆ ಮೈಸೂರಿಂದ ಹೊರಟ ನಾನು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಕೇದಾರ್ನಾಥಿನ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟಿನ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೆಲಸ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆದು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ 2 ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಏನಂತಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅನುಭವನೂ ಇತ್ತು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಇವನೊಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪಿಗಳನ್ನ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರು ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಶ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್. ನಾವು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ನೇತಾಜಿಯವ್ರದ್ದು 30 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗ್ರನೈಟ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಲ್ಪಿ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೂ ಅದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯದು ಕೆಲಸ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 1000 ಶಿಲ್ಪದಿಂದ ಅದು 100 ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. 100 ಶಿಲ್ಪಿಯಿಂದ ಒಂದು 30 ಜನ 15 ಜನ ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯ ದಿನ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಕೊನೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು IGNCA ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಜೋಶಿ ಅಂತ, ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನೆನೆಸ್ಕೊತಾರೆ ನನ್ನ? ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಕೆಲಸ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ನನ್ನ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಬಂದು, ಏನು ಹುಡುಗ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಪ್ಪ ಇವನು ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಹುಡುಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೋ ಬಿಡ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 7:30-8 ಗಂಟೆಗೆ, ಅರುಣ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಅವರೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, 9 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊತೀವಿ. ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಥರದೇ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ನೃಪೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಚಂಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರು, ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ನೋಡದೇ ಇರೋಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸುದರ್ಶನ್ ಸಾಹು ಅವರು, ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಅವಾರ್ಡಿ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪಾಂಡೆ, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಹ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನಾನೇ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಆ ಒಂದು 3 ಜನ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ತಾರೆ. His expertise is stone sculpting, particularly his ability to capture the essence of Hindu deities through his intricate carvings impressed the authorities and got him on board this historic divine journey. He confidently expressed his thoughts on capturing the essence of Lord Ram as a child deity. Then, after careful deliberation, Mr. Arun Yogiraj and 2 other sculptors, Mr. Sudarshan Sahu and Satyanarayan Pandey, were selected for this once-in-a-lifetime project. For 7 months, Mr. Arun Yogiraj and his team tirelessly sculpted the idol, capturing the delicate balance of divinity and childlike innocence. They devoted 2 hours each day to its worship. By August 2023, they had completed 60% of the work. However, fate had another challenge in store for him. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 60% ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಅರುಣ್ ಒಂಚೂರು ಬನ್ನಿ ನೀವು ಜಲ್ದಿ ಅಂತ. ನಾನಂದೆ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದರು.
ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಏನೋ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೊರಟೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನಾವು ಕತ್ತುತ್ತಾ ಇರೋ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಇದೆ. ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಅದು ಕಲ್ಲಿನ ಆಯ್ಕೆ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನು, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು 8 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 7 ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಲು ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಯಿತು ಸರ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಗ್ರಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ. The authorities informed Mr. Arun Yogiraj about the negative report regarding the quality of the stone he was carving. He was summoned to Delhi and told that a new idol had to be carved again using a different stone. Yet, Mr. Arun Yogiraj remained undeterred. He understood that this was not merely a sculpting project, but embodying the faith and devotion of millions. And with renewed determination, he started again and embarked on a relentless search for a suitable stone. This struck a blow to him and his team that had already invested months of painstaking effort on the existing idol. Searching for a new stone ended up in a field near H.D. Kote. After a long search, he found a stone known for its resilience against fire, acid, and weather, ensuring the idol's longevity. He shifted it to Ayodhya from Mysore. Time was of essence, as only 2 months remained for project completion. Mr. Arun Yogiraj adopted a 2-shift work schedule, working tirelessly day and night. The workshop echoed with the rhythmic sounds of chisels and hammers as he and his team poured their hearts and soul into their task and completed the idol. ಯಾವಾಗ ಮೊದಲನೇ ವಿಗ್ರಹ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವಾಗ 1% ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಒಂದು 60% ಅದು ಮುಗ್ದಿದೆ, ಇದು 61% ಬಂದರೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮುಖ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಭಯ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದಿದೆ, ಅಲಂಕಾರದ ಕೆಲಸ, ಆಭರಣದ ಕೆಲಸ, ಪ್ರಭಾವಳಿಯ ಕೆಲಸ, ಪೀಠದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಮನ ಮುಖ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ರಾಮನೆಲ್ಲ ಮುಖ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇದು ಸರಿಗೆ ಬರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋಣ, ಆ ರೀತಿ ಇರೋಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಒಂದೇ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಊಹೆನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಮಲಗ್ತಾನೆ ಇರಲ್ಲ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, 3 ಹೊತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಮುಖ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದು ನಮಗೆ. ಯಾವುದಾವತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ದಿನಗಳು ಕಳೀತಾ ಬರ್ತು. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುಖನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಿಂಗೆ ಒಲೆ ಏನಂತೀವಿ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಗುಂಡ್ಕಲ್ಲಿದ್ದಂಗಿದೆ, ಮುಖ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮುಂದಾಗ್ತಿದ್ದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನು ಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ಮಗು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆ ಮಗುವಲ್ಲಿ ರಾಮನು ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಡಿವೈನಿಟಿ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಏನು ಅಂತ. ಬರೀ ಮಗು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೊಂದು ಮಗು ಫೇಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಏನೋ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ದೀಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ದೀಪದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ದೇವ್ರ ರೀತಿ ಕಂಡ್ರು ನನಗೆ. ಅವತ್ತಿಂದ ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸರಿಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ
ಗೊತ್ತಾಗ್ದಿರೋದು 2 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್. ಆ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನೋ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. 3 ಜನ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 12-11 ವೋಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಈ ವಿಗ್ರಹ ಆಯ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನನಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ನೇ ತಾರೀಕು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. The statue of Subhash Chandra Bose, sculpted by Arun Yogiraj, 28 feet 8.5 meters in total height, including 8 feet 2.4 meters in total width, is a monolithic statue made of black granite dedicated to Netaji Subhash Chandra Bose, our Indian freedom fighter and Commander-in-Chief of Indian National Army. It is placed under the canopy behind India Gate in Delhi. One more important is the statue of Adi Shankaracharya in Kedarnath. A 21 feet high Hanuman statue in Chunchanakatte, Dr. B.R. Ambedkar statue of 15 feet in Mysuru, statue of Ramakrishna Paramahamsa, 6 feet Nandi statue, the 14.5 feet white marble statue of Jai Chamarajendra Odeyer, inaugurated in 2016, Nalvadi Krishnaraja Odeyer statue of 5 feet, and the list goes on, since Arun has successfully done hundreds of sculptures to his credit. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಾತನ ಕೆಲಸ ನೋಡೋದು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಇಷ್ಟಿರ್ತಿದ್ದ. ಮತ್ತು ಅವನು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಾನೇ ಅವನ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದು. ತುಂಬಾ ಅವನಿಗೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲೇ ಕೂತಿಲಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಸಿಕ್ಕಲಿ, ಒಂದು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನೇ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಿಡಿಸೋದು. ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ಯಾ ಕಣೋ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ತುಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿಯಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು. ಅವ್ರ ತಂದೆನೇ ಗೈಡು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ, ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನೇಲೇ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋನು. ತುಂಬಾ ಗೌರವ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ನ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯಲ್ಲಿ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ನೋಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದೆ. ನಾನು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಗು 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು. 6 ತಿಂಗಳು ಮಗು ಎತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ ಮಗು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ಅಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡಿ ಅಮ್ಮ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಕೂಡ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡಿ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕೆಲಸನ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ನೋಡಬೇಕು, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ನಮ್ಮ ತಾತನ ಕಲೆ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಹಚ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ತಾತಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದದ್ದು, ನಂಗೆ ಬೇಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ, ಅವ್ರು ಕರೆದಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಹಚ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಈ ಕಲೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅವನು ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಶಾಲೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಈಗಿರಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಉಳಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವನು ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಶಾಲೆನ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Continuing his services, he has started a school of arts so that it will not perish but carry to the next. Awards and honors. Honored and appreciated by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Karnataka State Award. Doctorate degree is being awarded by the Maharaja Ganga Singh University during 2024 by the Honorable Governor of Rajasthan, Shri Haribhau Kankade Bankade.
Srimati Vijeta, wife of Arun Yogiraj, also completely supports all his activities. ನಾನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಾಮಲಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ನನಗಂತೂ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಬಂತು, ನನಗೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಸ್ರ ಜನರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕಾರನೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅರುಣ್ ಕಲ್ತಿರೋದು ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೈಲು ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳ ಸ್ಟೈಲು. ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ನೈಜ ಕಲೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ, ಅವರು ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯಲ್ಲಿ 100% ಇದು. ದಿನಚರಿ ಅರುಣ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಇದು ಕೆಲಸನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ 10 hours ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ 10 hours ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋದು ಮತ್ತು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ದಿನಚರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಂತೂ ಮಿಸ್ಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಕಾರ ಟೈಟನ್ ಅಂತ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 10 hours 10 years ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವರು ಆ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗಿವಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. We wish Arun Yogiraj to get more milestones in his endeavor and achieve more honors and bring credit to this nation, and hopefully will make history in the near future. I would like to request Sir to be on stage and share a few thoughts about the film. I think this film belongs to Arun because he has given such a divine sculpture to India, and because of him I'm here. Because he is such a simple guy, and he also, whenever I asked him, such a big sculpture given to India, how do you do that thing? I asked him. He just told me, this is nothing I have done. In Kannada I will say some words I can't tell in English, such a big word he has told. I had given nothing in Kannada itself. I'll translate it later. In ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ he told, ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಬರೀ ಆ ದೇವರು ಅವ್ರ ಈ ವಿಗ್ರಹನ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೆತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೀನ್ಸ್ ದ sculpture is built by the God itself. It's not me. It means, and the whole film belongs to him. I don't think I require much credit on this. And I would like to thank my colleague, Mr. Gopinath, who was able to complete this film.
Welcome back. Today's session will be on jaundice in newborn or neonatal hyperbilirubinemia. Myself, Dr. Parvati Balakrishnan, Assistant Professor in Department of Pediatrics, Krishna Institute of Medical Science, Karat. We'll be dealing with what is it, bilirubin metabolism in detail, clinical feature, etiopathogenesis, investigation, prevention and management. Jaundice is visible manifestation in skin and sclera of elevated serum bilirubin. It will be visible in adults, maybe more than 2 mg per deciliter, but in neonates, it will be visible when serum total bilirubin is more than 5 mg per deciliter. Let's see bilirubin metabolism in detail. You can roughly take it as 6 to 7 steps. We'll break down each step and explain in detail. What is the source of bilirubin? Bilirubin comes from heme containing proteins, hemoglobin. The breakdown of heme containing proteins happens in reticuloendothelial system. 75% is from old RBCs, senescent RBCs, their breakdown, and 25% of hemoglobin released by ineffective erythropoiesis in bone marrow, other heme containing proteins in tissues like myoglobin, cytokine and free heme. In the reticuloendothelial system, the heme is converted into biliverdin by heme oxygenase. Biliverdin reductase converts it into bilirubin. The circulating bilirubin, which is insoluble, is bound to albumin and subsequently taken up in the hepatocytes. Now the conjugation of this unconjugated bilirubin, that happens in your hepatocytes by the enzyme uridine diphosphate glucuronide transferase into mono or diglucuronide. So unconjugated bilirubin gets converted into conjugated bilirubin. The conjugated bilirubin, which is soluble, is excreted into the bile and reaches the bowel, and finally it gets deconjugated by colonic bacteria into stercobilinogen and urobilinogen and eliminated in feces and urine. So this is the bilirubin metabolism that happens in the body. Now enterohepatic circulation. When you do not have sufficient gut bacteria, like in the case of neonates where gut priming has not happened, beta-glucuronidase, the enzyme present in the intestine, converts bilirubin glucuronide into unconjugated bilirubin. They enter back into the circulation and back to the liver. So enterohepatic circulation happens like this. Coming to physiological mechanism of neonatal jaundice. So why do you have neonatal jaundice? In normal scenario also. One, the RBC lifespan is smaller or is lesser in neonates, it's around 90 days. There is less efficient binding and transport of bilirubin, less efficient hepatic conjugation and excretion, and as we discussed earlier, enhanced absorption of bilirubin via the enterohepatic circulation. Physiological jaundice clinical features, it appears between 24 to 72 hours of life, peaks around 3rd to 5th day in a full-term baby and around 3rd to 7th day in a premature baby. Do not persist for more than 2 weeks in a full-term infant. Usually do not exceed more than 15 mg per deciliter, and there is usually no treatment required. Now what is the clinical criteria to assess jaundice? Kramer's criteria is there for that. Kramer has categorized the body into 5 parts. The first part is your face, your second part is the upper trunk, the third part is your lower trunk and thighs, fourth part is arms and lower legs, and your palms and soles is part 5. The IAP guideline states it's around 4 to 8 mg per deciliter in the face, 5 to 12 mg per deciliter upper trunk, 8 to 16 mg per deciliter lower trunk and thighs, 11 to 18 mg per deciliter arms and lower legs, and more than 15 mg per deciliter if it is seen in palms and soles. So which means when you see a jaundiced baby, if you see only yellowish discoloration of your face, then it is roughly around 5 mg per deciliter to make it easier. If you see up to upper trunk, maybe it is around 6 to 10 mg per deciliter. If you see up to thighs, it might be 11 to 12 mg per deciliter. If you see in your lower legs and arms, it is around 12 to 15 mg per deciliter. And if you see in the palms and soles, then matlab entire body, if it is jaundiced, then it is definitely more than 15 mg per deciliter. What is pathological jaundice?
When you see clinical jaundice in the first 24 hours of life, or serum total bilirubin is more than 15 milligram per deciliter, or the rate of increase of serum total bilirubin is more than 0.2 milligram per deciliter per hour, or 5 milligram per deciliter per day, the direct serum bilirubin is more than 2 milligram per deciliter, or clinical jaundice persisting for more than 2 weeks in a full-term newborn, then we should think of pathological jaundice. Moving to the causes that which appear within 24 hours of birth. First one is RH and ABO incompatibility, means maternal and baby's blood group difference is present, causing antibodies of the mother in the baby, resulting in hemolytic disease of newborn. G6PD enzyme deficiency. G6PD is an important enzyme of the RBC for pentophosphate pathway that will help in prevention of the damage of RBC due to reactive oxygen species. Intrauterine infections like malaria, viral bacterial infections, and alpha thalassemia. It is a hemoglobinopathy, that is structural deformity of hemoglobin causing hemolysis. Appearing within 24 to 72 hours, physiological jaundice as we discussed earlier, septicemia, that is blood infection, polycythemia, that is when you have excess blood in the body, extravascular blood like cephalhematoma, IVH, SAH. We have dealt with this topic in one of our previous sessions. Appearing after 72 hours, again septicemia is a cause, neonatal hepatitis, extrahepatic biliary atresia, breast milk jaundice, metabolic disorders like hypothyroidism, hypopituitarism, Crigler-Najjar syndrome and Gilbert syndrome, both the syndromes associated with deficiency of our conjugation enzyme in liver. Now, what is breast milk jaundice? They may persist as a prolonged physiological jaundice or appear de novo after first week. It is commonly seen in exclusively breastfed babies. Maximum intensity is seen in 10 to 14 days, and breastfeeding should not be stopped. For higher level, phototherapy may be needed. So we basically continue breastfeeding and usually the jaundice regresses. Bilirubin induced neurological dysfunction or bind. The different stages. Stage 1, that is seen in the first few days. The child is lethargic, hypotonic, there will be refusal of feed. Stage 2, usually seen in first week, wherein as shown in the image, you will have opisthotonus, retrocollis, seizures and hypertonia. Stage 3, after first week, where the child is in stupor or coma. The chronic bilirubin induced neurological dysfunction, also known as kernicterus, you will see movement disorders, gaze anomalies and auditory abnormalities. Now let's see how to approach a jaundiced baby. When you receive a baby, ascertain the birth weight, gestation, postnatal age in hours, see the clinical condition if the child is well or ill, decide whether jaundice is physiological or pathological. If physiological and baby well, then you observe. If deeply jaundiced, then look for kernicterus like lethargy, poor feeding, poor or absent morose, hypertonia, opisthotonus or convulsion. Maternal perinatal history in detail we have to see. Physical examination as we discussed right now. Laboratory tests like total, direct, indirect serum bilirubin, blood grouping and RH typing, hematocrit, reticulocyte count and peripheral blood smear, direct Coombs test of the baby, septic screen, liver function, thyroid test and torch assay. So let's see, when you have a neonatal jaundice, we'll see the total bilirubin, see if it is pathological jaundice or physiological jaundice. If it is physiological jaundice, as we discussed earlier, we will be continuing our observation. Consider a repeat of total bilirubin if necessary. If it is pathological jaundice, see if it is direct or indirect. Direct, as we dealt with earlier, when you have more than 2 milligram per deciliter or more than 20% of total bilirubin. Indirect hyperbilirubinemia, then hemolytic disease of newborn we have to consider. For that, we will do direct Coombs test in the baby. If that is positive, then we are dealing with isoimmunization like RH, ABO incompatibility or minor blood grouping incompatibility. If your DCT, direct Coombs test, is negative, then you look at the hemoglobin or hematocrit. If it is high, we are dealing with polycythemia due to maternal fetal transfusion, twin transfusion, delayed cord clamping, intrauterine hypoxia.
If your hemoglobin or hematocrit was normal, we are going to look at the reticulocyte count, and there again, if it is high or normal, we'll see. If it is normal, then we are dealing with maybe extravascular blood in body tissues, increased enterohepatic circulation, metabolic errors, hormones and drugs. Otherwise, if your retic count is raised, then we have to look at RBC morphology, that is peripheral smear. If it is diagnostic, if you get spherocytes, elliptocytes, we are working on spherocytosis, elliptocytosis, stomatocytosis or pycnocytosis. If your peripheral smear is non-specific, we have to think of RBC abnormality, hemoglobinopathy, enzyme deficiencies, hemolysis or DIC. So that sums up the workup of jaundice in newborn. Now let's see how to manage this case. So our aim is to prevent the serum total bilirubin from rising, to reduce serum total bilirubin level, and to prevent the neurotoxicity. How do we prevent? Early, frequent breastfeeding, adequate hydration, and in a case of Rh negative mother, when the baby is Rh positive, we immediately administer NVD injection to the mother, so that in her subsequent pregnancy, if the baby is Rh positive, that baby can get prevention for hemolytic disease of newborn. It is a separate entity. We can probably discuss this in some other lecture. Coming to reduction of serum total bilirubin levels and prevention of neurotoxicity, we have two methods, phototherapy and exchange blood transfusion. Phototherapy results in production of photoproducts which are excreted in bile and subsequently removed in stool. It uses blue light in spectrum of 420 to 480 nanometer wavelength. Best is 460 to 480 nanometer. Irradiance of 30 microwatts per centimeter square per nanometer. The maximal surface area of naked baby is exposed to this light at a distance of 30 centimeters. The eyes and genitalia of baby should be covered during phototherapy, and every 2-3 hourly you feed and frequent change of posture is given. This is a day 4 male baby with serum bilirubin of 18 milligram per deciliter receiving double surface phototherapy. See, you can see I don't know if it is clear in the image because of the blue light, but you can see that maximum area we have tried to expose, at the same time covering the genitalia with a diaper and giving an eye mask. The phototherapy machine is kept at a 30 centimeter length, and we are trying to give an irradiance of up to 30 microwatts per nanometer. Then coming to what is the mechanism. One is configurational isomerization. The native bilirubin is 4Z15Z and it gets converted into photoisomer, which is 4Z15E, which is more polar and therefore more water soluble and can be excreted through bile. However, this reaction is potentially reversible, after which they can be reabsorbed by enterohepatic circulation. Structural isomerization. This leads to the formation of structural isomer lumirubin. Now this is an irreversible reaction and hence cannot be reconverted to native bilirubin and reabsorbed. Hence formation of this isomer produces more rapid and efficient decline in serum total bilirubin level. However, formation of lumirubin efficiently requires high intensity phototherapy around 25 to 40 microwatts per centimeter square nanometer at a distance of 15 to 20 centimeter. Then the last step is photooxidation. Now this is a very minor reaction where photoproducts are excreted in urine. So 3 steps or 3 mechanisms by which phototherapy can reduce bilirubin is by structural isomerization, configurational isomerization and photooxidation. What are the adverse effects? Increased insensible water loss is there. So we make sure that the child is adequately breastfed. Sometimes loosed green stools are seen. Nothing is done. We continue breastfeeding. Hyperthermia, hypothermia is possible. Hence we monitor temperature very frequently. Erythema or erythematic rash is seen on the baby due to the phototherapy. We do not require to do anything. We can just continue giving phototherapy. Oxidative injury sometimes are seen due to all these photoproducts. And finally, bronze baby syndrome is seen. This is when your photoisomers or structurally modified degraded products of bilirubin cannot be excreted from the body. The color of the baby changes into a bronze color. Now this is usually seen when there is some liver pathology. Bronze baby syndrome is noted.
Now coming to exchange transfusion, one second, yes, that's the next slide. Exchange transfusion is the most effective and reliable method to reduce serum total bilirubin. It decreases the risk of bilirubin encephalopathy by reducing total bilirubin load, increasing the binding sites of plasma albumin, shifting bilirubin out of plasma, providing erythrocytes less apt to hemolyze, and removes sensitized RBC. We'll see why is it so. Umbilical venous catheterization is done. See, these are the things that is required, and umbilical venous catheterization is done, and 5 to 10 ml aliquots are removed and replaced subsequently until about twice the blood volume of neonate has been replaced. Hence, it is double volume exchange transfusion. So, technically baby's blood is being taken out and we are giving the choice of blood which we want to the baby. So as a result, what happens? The total bilirubin load has been reduced. There is more binding sites of plasma albumin because the blood which we have given is an adult blood which has good amount of albumin. Shifting of bilirubin out of plasma can happen, and we are providing erythrocytes which are less apt to hemolyze. The lifespan of RBCs in adult is 120 days, and whatever sensitized RBCs, like in hemolytic disease of newborn where the maternal antibodies were there and has been bound to the RBCs which has caused its sensitization, that is also removed. The choice of blood in ABO incompatibility, it is O positive blood suspended in AB plasma. RH isoimmunization, we have to use O negative blood, and the best is that is suspended in AB plasma. Again, is another image where one of my residents is doing exchange transfusion for a newborn full-term male baby with DCT4 plus bilirubin 8 mg per deciliter and RH incompatibility. And we were using O negative blood for this baby. Now moving to what is conjugated hyperbilirubinemia. It is when your serum bilirubin is more than 2 mg per deciliter or 20% of total serum bilirubin. And what are the clues or clinical features that you see in conjugated hyperbilirubinemia? High colored urine, white or clay colored stool, persistence of jaundice beyond 2 weeks, and hepatosplenomegaly. We'll just see the causes for it. Idiopathic neonatal hepatitis, inspissated bile syndrome, infections like hepatitis B, torch infection, sepsis, biliary tract malformation, metabolic disorders, and total parenteral nutrition. So with that, we come to the end of the session. The take-home message, I would say, you should remember bilirubin metabolism in detail. You should know physiological and pathological jaundice. What are the various etiopathogenesis for jaundice based on the hours or days of life? How will you approach a case of jaundice in newborn? What are the relevant investigations that you see? How can you prevent it? And definitely the management. References, I have taken textbook of pediatrics by Piyush Gupta and Guy Essential Pediatrics 9th edition. With that, we come to the end of the session. Thank you. Today's student, okay, medical student is the adult, so it is the adult learning, andragogy, and usually it is a need based. Whenever the student wants to know about it, then and then only learns that. So that is one characteristic of the adult learning. So students, they want or revise the things when they are going to appear for the examination. That time they are more effective learners, and that is why we thought that we should have this type of lectures. So at the moment of their examination, whenever they want, we can provide them some concentrated topics, concentrated information or the cognitive material, domain material, so that they can learn more. So ultimately, what is the aim of the teacher? To educate them till the end. Okay, so even the examination is also the learning process. So they should learn because they have to become a good doctors.